Wambula chiko yani weekend da sema chiko mai na matanga ni singa binanga ni kuwa na programu na daily campus ya na campus ni kuwa. Weekend na da upamuri tu mai na page ni Souls to Jesus. Sena New Methodist Christian Fellowship. Ena besa ibiti na besa burabura. Ena da utale taka na programu ngo. Nimbera ni na bagadanga uchiko weekend na songoni na sureta na nonda mbula. Na bunu da sema chiko mai kina na matanga ni singa ndai. Kera ni na tolu tiko mandanga weekend na ulu tanga ni masu na matanga ni kuwa weekend kena sarra sema chiko mai dambor mandanga weekend na nonda bonola mani go biti na matanga ni kuwa da dambor mandanga na matentu da dambor na mbula ni velu taki iwana kalo na matanga ni singa ndai haleluya nonda itabi na masulaka na non rambula revelu taki kana roma tinga tolu sa velu taki sama iwana kalo sa nonda itabi ngamen da dambora era matanga ni buno go sema mai kina na kangu kera menda dubo sombonga na masu dambor mandanga weekend na mbula ni velu taki na nonda bono na matanga ni kuwa tamangu kema misaba binaka na matanga ni singa ndai bina bole buturanga ni kuni baga durendo na banua baga tokai na dana go viti turanga kuni ngai baga tikorira na ni mami velu taki na nugu kalo mera velu taki tikuna ni mami banua matanga ni singa ndai ke mami sadambora be kemani ur ke dana turanga mbale ur na ratu ur na mbulo ur na handi ur na lulu ni abusa lulu ni toka lulu ni matangali turanga ni koro ur na velu taki na ni mami sane tinga bana ni mami banua na kena be tikina na kena be abusa na kena be toka turanga sadambori ke be kemani na non rambula mai burandalan reda ke gilang geti ni abanera pina bole buturanga ni soli chiko na buku na kila kanela matua na batula mangos na batula matau batula ndondoro na batula sama na batula bakalo turanga merere bagi kemani gar talera rogi na nomani bosa bole to kemani na kalo ni kadivira ena mataka ni sigani kuwa pina bole busar turanga ni na sulevir na batula ndondonu me habutaki na ndina genera rama ni nomani bosa merani mbasi ke kina na binaka sautu kina saulingi ena mataka ni sigani ndai oh haleluya karo chungani ulu tanga weekend na matanga ni singa ndai da masula mandanga wana kalo na maten tuwe belu teki tiko ngo masula wana kalo na mbula ni belu taki na turana presidendi ngon turamba la tu kau bakatala kina na turana prime minister ena matanga ni singa ni ko urkeda na belu taki na cabinet ministers bakina na Tony Beisanga da mbora wana kalo na non mbula na matanga ni ko haleluya turanga ke mamisa masula be kemani mbula ni belu taki na maten tu sa vivi tiko biti ngo ngon turana presidendi ngon turamba la tu kau mem sa dambora be kemani na non rambula na matanga ni kuwa bina bole buturana na buku na kila kanela matua na batula matau na batula ndondonu na batula sama na batula bakalo na turana prime minister na nugu kalo honorable city beni lingo mamanda rambuka wakine bertona tolu na deputies wakine berkeda na ministers na lulu ni Tony Bisanga urkeda na parliamentarian na turanga sa dambora be kemani na speaker ni mboselawa urkeda na vingarabi na matentu sa vivi chiko na ngonongo turanga gena marama bina bole busar turanga na yawo binango na ni mami kalo bina bole ura na permanent secretaries or na deputies directors lako sombu and be company and be private sectors and be tambano ndi mo maten tuturanga sa dambori be kemani na liga ni be ngarabi bina bole bu kalo le bina lo tambu ni na ungeta tu non rambula merkilani ni mbula chiko kalo dondon moni value din dondon moni rokobi kili moni ndokai e na matanga ni sika dai katolunga ni ulutanga sa dambori wana kalo na matanga ni kona loti Jesu Kristo sambula tiko ibiti ena matangani ko ndam moro wana kalo haleluya turanga bina bole na matangani sikendai bina bole non rambula na lumuti ni kalo na bingasile mo bi sokolo tu veita dini wa Kristo non ramata bu vale tamangu kemni sindo bindingi tagi boloa kemni ko ni sindo be kadibi boloa turanga sa masulaki na non rambula non rabelu taki turanga bina bole na buku na kila kana elma tu ni sulebe solomon tui duanga na keli wase turanga meron rabelu tagi na binaka virangel ni sipi mera bahere tegi halo mera lau mai nomani lomani bai ena matanga ni sigani ko na wale sule ber ndondo nganga mera puno ta ndondo na bossa ni kalo ena iba ta o toti ngon ngom bale to viti ena mbulo ndondo ngana nomani bossa turanga bina wale sara haleluya urna la tawni baki daga linga ni bingarabi nei tal ngase na ngasi ni singa ndau ni bingarabi kesar ena lomani lotu ba Kristo baka kina na tamata lotu ba Kristo i viti ena matanga ni sigani dai nungeti ke mami bika mami ngarabi kemani vaya lo ba indina balate ana ngarabi ni kalo ni vina kata biki mami ena iba ta o toti ngongo turanga bina wale tolla masu sa dembori be kemani ke mami do masu sa tal ndona ke mami masuta ya vanganga na edoni mbula na dhamuninga Jesu Kristo na ni mami turanga binaka saya do meni mami vanga mbula tale indina en dondonga hemeni
Hemeni, haleluya. Berangani na tomani tiku weekend na programa na matang niskinda na bunonda sema tiku mekina. Ena besa ibiti na besa buru daba. Au sureta na onda bulan labe batamandanga na lingande matau. Da kinda mga manda mga halo tambule buni kalau, haleluya. Ko sa tiku bataki kenda na matangani ko ruotolu. Holy Spirit, we welcome you in Jesus' name. Hallelujah. Baka binibina katagin na kalo na matakanis ka nai. Kito uti ko sa running go na doon na park go. Baka tukay ko na Bear Creek Park. Banole bungo ko Vancouver. Hallelujah. Matakanis ka nai na matintule ko Canada. Kito sa baka binibina katagin na kalo. Na kairaw ni Dakaba. Na kairaw ni Tuwa na mebango na kanay. Kana efeso roa lulolo malangan do sa baka mbulay kina. Nabukun baka mbauta. Sa kanibuna ko ikemundo. Ay soli walang ani kalo. Au sabi kinda bagi baka ndo talbi kenda na sema chiko mani matakanis ka nai. Ve kinda bagi chiko yani ve kemundo na vingarabi ka velu taki na nonda matentu sa didi chiko ni kuwa ngusto ni velu taki ngasile New Methodist Christian Fellowship wakira na bubala ba velu taki mo kinda baka na nomani mbula baka binibina taki na vingarabi lebu ni baka dorotiko ena ve tambano ndi ba matentu ena matakanis ka nai ve kemuni na sema chiko mai na nonda ve yabusa na ve toka na ve matangali nonda ve tikina sana tiriga bani nonda banua o si ve kemuni na turambale o sabi kinda bagi chiko yani ena yada mana na yada kau ni wana turanga ko Jisu Kristo weekenda na linga ni lao weekenda na linga ni wau weekenda na lao tu yani na be bono tani na be sai buru so enda sa lao tu na na sandali lo ni bono tunde ise da lao tu ba vaka ena da ni be so tu taki senda lao tu na da lao wuli se so be kemuni lao tu na be sai buru baleta nililo raiba valimbula tura na matani skini da sabi kinda bagi chani na matani skini ko bikam ni nda utali taka na programa ngo haleluya unui taka ni ndara baro taka na bikai baro tabi kenda na yalo tambu ena matani skini bina ni ko buno da ni sema chuma kina buno da ni baro mekina na ngauna daba haleluya ni baro chuma kina sabi kinda bagi ka bambula chani ena kauko mana ni adai Jisu na matani ko na siri toro bambala na ngauna ni usara sura tazar chungana matay ni tukuni alo weekenda ena matangani skrinda na kinda ba chiko ng bulan tal ngase Simeon Mbale dabu tumay na koro may ingeleni ena yanu ba turanga o tabiuni haleluya nimbera ni may ratoki may Amerika mera may bagay tiko kina ena ronon dolo solondu arabinga rabi na tamada ni obisa ba turanga ni obisa yana matangani ko sa wala ni rada na saklo wol resa may binga rabi tal chunga bagay tal ngase ena lomani soko loto New Methodist Christian Fellowship binga rabi gabilu taki ena waswase o San Francisco ena matangani ko na bunole bo Amerika rabuka tako sa may Amerika may tiko Canada na matangani sikindai mbaletanga na boso ni kalundo mandala ba so lebu nuna surata na nonambula may tuguni alo chikubi kanta na matangani ko. Praise the Lord. Pagka binakatakan na turangan na matangani ko na bungi nona loloma kina nona Alundina auro ni may tuta kitaltuki na buno lebo Canada na city of Vancouver enanduanga na Sunny City ka aunduru tuani kina na matangani ko meu pagka binakatakan na turanga enanona bibakara rataki eu sa mbaki 50 kadiwa apo tunga ngo endu na mbaki me atoba ni no 90 o baka binakatakan na turanga ni rawni solitu na kaukaua vatonde tekitu na nongumbula bakayango karawni obito sa kituki na karawni o maitiko kina na matakane kuwa meu vivalong gangataki semani bakataba nandra kinimbula kendala ko duruma ndodonu me kenda ya londi ni ndo na kalo embula ndo talanga na kalo kwe lewa na kakidenga ena mataka binakani kuwa au baka binakata talabali buna non rombulan na velu takian na lomani songolotu na New Methodist Christian Fellowship randabe tiko na matakani kuwa na ngasilebu tiko talanga na randini ngasilebu rada tiko manesinga na noaki na bupale non rombulan na lubenrau elewa rau tiko ngo dua ngole mai viti patakin na turanga na watina ka dua ngole sartuma na bunole bo UK ena singa ena bongi baka binibina kapale bunirani rito maiti kumbaleta wa baka samatakan na madaw sawoti rabinga rabiti kumay na bunole bo Sydney ka kito sarabatali tunganiki na program talanga may pagkasarangan na matakan ni kuwa yo oba binakatakan na turanga kinanugumbulan mandanga may pagkausabang matalatagiyoti doon ang nambalabu awa bakaya nga takatuyan na dakadaka kapakatuka itu na secular world.
Io onge pa ona binaka bali benda turanga na dua nan dingin au adakaba. Ko nan dingin a ke wasianga ni adakaba au rawani kambeka ni una sianga au bombote ni usanga ni rani mainduritu na mataka ni kua. Me urani bi balong ganga taki. Tolu sanga bulu kaba na mbaki ni nungu takataka. E ngauna leka walanga wasule kina na nungumbula. Ya na ngauna usule kina na nungumbula me wata to wata taka na mbalabu ni ngauna. Au takataka tukina au sanga ni kai ni ubalusia na nungungauna. Au bia kai tunga ambaleti ni lebu na ngauna kenda sando bambimbi taka. Na nonda takataka na buru kanda sando ngule tapa saranga ni dua kalo etiko ko elewana kaketanga. Ena mataka ni kua. Ko au baru mena kina bali bonda turanga na ngauna utakaba kini ndona ngindingi. Au sanga bandu di bakasa mataka. Au sanga orang ndingi membaleti au. Au ndingi talanga membaleti kero baka bewetini. Au ndingi talanga membaleti rto na lubengu, rto leo lima. Au ndingi talanga membaleti rto na makumbungu, rto letini kaba. Au sanga bandu di bakasa mataka na ndingi utakaba ya. Na kena benefit ngendon drobi rto sombu kete saranga bandua. Kema bali weekend anda barong ti umay na mataka ni ko sarui kabimbi na ndingi kenda ndingi kina. Bale toya una ndingi ndonu utakaba. O may tuki na nabuno lebo Vancouver na embaki ngo na ronondolo rusungul kalima ronondolo rusungul kaba na bulo chune talanga na embaki saoti o tigo talanga kina nabuno lebo Canada na ronondolo rusungul katolu o tigo talanga kina nabuno lebo talanga Canada na ronondolo rusungul karua o tigo talanga kina nabuno lebo Canada sangani nongu taka baka matenitu na taka nga ni kana kauti ko na kosipeli membale ti Jisu. Au ngai reda kina na kai rau ni taka benda turang kin mamale na bonua obia ya butaka kina na nongu tukuni alo me umbule kenda ena kabi ena mataka ni kua ni ndingi o taka ba enu donu mo ndingi donu baleta na ndingi donu ena bato takana mbalabu kina boni no mungauna e bi baro tai tukina na turanga ena ndela ni buru-burongo turanga na marama obia challenge tanga na nonton bula na pamimbi na neto keto ala komai na pakabarau tagiti ko ni neto la komai na mbakingo na neto event na go na matai ni neto event na karun neto event na bulan November na kena pakabarau tagi sang ni rarong ke bakasamata ka o sang ele stal ngame biti ena rua na madha o saoti awa tukuni alo talchunga mai na wailolo beach o tiko talanga batikirto na o tiko batake na batikirto na talangase ke gasilebu ena daily campus ena matagalilai mai na siwol talanga mai lautoka ia onga ba mina kata na pono ke da obi tosaki kina ke bakasamata o eu sa dengu mai na tampa taka ne obisa sa oti na bisa mi madharua turang kin marama na vi tosaki kina vi ka ke denga sa daga tu nanga nungo sa linga lola manga nikalo ena mataka duko ke bakasamata ningo no iko ritae kina nango no iko dengu kina nango na sa oti kina no mutaka indi na manda niko na rani marotaka iko rani marotaka na no FNPF au via kabi ko na FNPF ngori e ronga ni nduanga na singa ruana singa sa oti na FNPF kina mamale na ka marotaka buru-buru na oti turanga ni marama au sa dengu mai na ruana ndolu rusanga bulkan duanga baka samataga me adoba mai nikua na tolu sanga bul kabana embaki au daga tuki na matintu sa senga baka ndu ni nduana ngau na me baka rautaki na matintu me vito sa tuki na be se buru-buru me baka o dakaba ena ngauna leka nga usule kina na nongumbula me nongu turanga ka nongu ibagambula na ngone turanga chisu kin mambale turanga kin marama ke baka iko barongo tiko mai nikua iko sotaba tiko na ndende iko bangara tiko na daba mene biwe na ndele ni tebeli obia challenge taka nongumbula na kasaranga kenda do baka walena na kasaranga kenda sanga ndo bambimbi taka na kasaranga kenda sanga ndo dakaba men nambando kina nongumbula obia challenge tako dakaba mandendo na ndingi na mataka nikua mbaleta iko na tukuni alotaka iko na rawatalanga ndi pangandira ndira taka na kaina dakaba na turanga ena mataka nikua keto sabak wara wa ukati ni ule sumai baka ruwa na tegebunya mbakingo ule sumai kinebiti Bawa tiko na netu event be ketu lo mai tuna bondo tuna mai tuna hotela na wasanga itali na rental ka mi dua tali na rental ka na vika ke dengango na ilabo turang ke marama ia na ngauna taka tuki na matin tu sandona kana nonda nuinga ngao taka daba mokania enan dua nasi o saba ka sama taka tu daba me ketu ngunu ti taka na mataka lelai daba me ketu kania na baka singalebu daba me ketu kania na kabi ana kai baka sama taka tu me mbiu na ndelin tebel yonge baka sama taka mo mbiu men ntona bono mo nge lago talame ntona bonua o iko sanga mai mo de vira na weka mo retungo i bengo na retungo i Canada iko na sanga mai bonton basi wa bo gitu
na ngaun sal nga kenda do shortcut ina turang ken marama ngo iko bia mai mo na hotel e mendanga na sauni no hotel e viu tiko nan rawe na panambongi o tia sanga ichiko tala na rendel ka bia panan rau na batalanga na singa ke to na mai tiko ina sanga itiko na bondo ni wanga buka ngolo mai na wanga buka turang ken marama tu mai viti na era rotunga na bondo basi return camp ngeli munanga una o sanga keren rebetal sa return man o keren rebetal me free durang ken marama iyo ni sama itu na lomo nimba ingo pakasama taka na wanga buka bobondo kina wanga buka lele ngai pakasama taka na hotel mo mai tiku kina ngai pakasama taka na rendel ka mo mai ndre mataka tu na city lebu go ben kuwa ena mataka duka turang ken marama kitu sapa paro me kitu sala ko mai au sakanga na kanga me ke indola ka me kero investaka kero na investanga na daga ni turanga me nero na bandua bale takero saban din takasaranga na madiu ono tol sobul ke tol do bakasangra mandanga liu na nogo matentu kena elon don ena ngai kene kuri na beka ke dangango kero ke taka ba indo na tei ena loman sokolo tsenda daga me bale tana daga ni kena bakalusine alu turang ken marama na ngau na usata kabakina na nogo booking au ngai kita dale ni ngau na lama kina bango na booking e tini $5 na nogo bondo mo buka mai San Francisco mo loko mai Vancouver me ke return flight tale me ado tale San Francisco turang ken marama na tini $5 ngo au sanga mai bakasa mataka tu tini $5 bata na $. E rabada ba me tini $5 na nungu bondo na wanga buka turang ken marama au sama ningiri sara sala mai na confirmation number au satara na confirmation number na ngau na usang giri kina berto na airline no sanga ka berto na nungu bondo tini $5 ngai ka morto ke sa solinga na confirmation number sa ko saranga ya usang kai taraberto adaba na credit card da ba mangata kirto sanga sulemai na last 4 credit card turang ken marama na nungu credit card be bia ono mbeka servitu na ngono sanga mo match taga kina na last 4 digit ni credit card ya kina vana number to Suleiman na airline sanga bando ni ndonu au sanga baka zamata rawa baka da sa $5 $. Sanga mai dala tale na credit card to Suleiman to ngai ka morto ke sa solinga ni bikungori na confirmation number sa confirm saranga ngori ni ko sana buka turang ken marama au bondo tumengo na $5 $. Au bondo tal tu kamengo endo na credit card sanga saranga ni nongu ko tuna nongu tanga ena mataka ni ko turang ken marama anga na kaubia tukuni alotaka belteni ka tu bikenda na Joshua wa selima ena mataka ni ko consecrate yourself because tomorrow I will do amazing thing kema bale turang ken marama na amazing kena no na biwaro tagina turanga na kalondondo nga ena dakaba ena mataka ni ko kema bale we challenge te kenda we mbole kenda na kandondo kenda ndo umbeda na kandondo kenda sagani ndo wambi mbitaka na kandondo kenda ndo na numame wochu situnika yonikua dakaba ndona ndingi mo dingoma ya me namba 2 me nomu kakola me kai binaka dondo mbala tene volota mbe kati kubikenda ndona mbake na loma nimbango ibinaka daga me ndona undolu ena bulotani ena bataka binadi ko turanga marama obvious challenge taka na nonda mbula ena bataka ni kuwa the kaba mande ndona ndingi the kaba mande ndona bakatulawa mbaleta iko na kai raida kina na kai the kaba na turanga ena mataka ni ko bogole se telefone turanga na dedere na rokobi na ndokai me nona tinga ena mataka binadi ko toto katale da rongo tiko na tukuni al rongo binaka rongo tiko bikenda na simna di kwando na turani obi so bagengo mai tukuni al tuna bonongo Canada kalen din na bosa na ndaw na viotini kalen din na bosa akake nga sa baita bikile ngamu mo kitara no mingu sangala kilaka sena buku na bulunga ko sala ko tikina na bulan dingi turang kena marama bulan dingi bana turane obi so bagengo talangasi na bulan le Amerika na beba kurumbuita ka kana ko na dingi tanga ngoni turanga Yesu Kristo me kamba sito ko na be buno keve na be tukuni alonganga rongo tiko bikena simnani ko na buno beto suka mbota me chini kali mangana ndole ko tiko ya mai Amerika mai sacramento me ado mai ke tini kali mo wala ngana ndola na karani da kabana kalu el simnani ko no nan dingin dolu el singni ko wa buno no mai tiko ke brada boleti turanga Yesu Kristo sa da kaboti ena da kaboti nga dina kila na bos ndaw ni sami ke so deso ko o ira sa teba ke na lumuni bai era mbula ka sa ndoni era mbula ena lo mani mbayongo haleluya era ngasima era buai ko babu kila bona kalo na simnani ko ndata mbeti na simnani ko wikita ba kirara batal tingal simnani ko na bembole na simnani ko bole kanda na biokani ba rongo timai na taga binani ko be ke mni bala tumana
na bebal limbula so au sa bikinda bekerara batal tingani ena mataka bena ndai bikinda betal tinga bikimena tiwana bunen bi bagarutaki au sa kinda bekimni tal tinga ena mataka bena ni kuwa ena bukuni ni programu rongo tigol mataka bena ni kuwa na sige bena ndai au sang sari torba bala bala ngauna au na surat saratiko na karoni tukuni au rongo tigo bekana sige bena ni kuwa na bola ni tal talangase Peter Hoyt tabu tumena korona ngingi mena sabu-sabu 5 tiga na soli-soli robo tigo sar tigo mai Winnipeg na lomondonu sana bimama ni bono lebo Canada mai tigo wala ke rosanga bul ka tolu nga ya wo ken rebe mai tolu ya wambe kana bondo nga buka mai tigo nga kena busa nikolo mai wase wanda nga binaka nikolo kina nambula kena na mate bubale. Praise the Lord. Mathiu ono tolu sanga vulka tolu liu tau mantangana matani tuni kalou ke nonona ya londondonu ena kai soli me kena ikurivi ke mundo na ve ka ke venga. Karena was ni kalou na matani kornida rua viwa sanga mate na raida sanga dalinga na rongoda sanga ni na luturawa na lomani tamata na ve kalelewe na dakaba na turanga ve iranga haleluya lomani ko na matakalewe na kanisigan dindai. Tau mando na baka bina katakana kalulu na yalo tambu na opportunity soli haleluya baka boi mai na denguni mbola rau ni umeinduri kina ena matakalewe na kanisigan ko mo mituku na ni vinaka na talei na totoka ni mbola na ndele ni burongo e chikondondoa haleluya bwana ena matakalewi na kanisigan kwa au baka bina katakatalangan na mbola ninga silewu mbola ni rendi ninga silewu na matakalewi na kanisigan kwa na opportunity e soli haleluya rau ni umeinduri kina ena platform bina kongo na matakalewi na kanisigan kwa mo mi baka tusa haleluya ni vinaka e chikondondoa ve chisu ena matakalewi na kanisigan kwa baka bina katakitalangan haleluya na mbola ni consistency na kena mbola tagitu sia baka matana tagitu haleluya na dhaba na mbola ni romana na kalau ena matakalewi na kanisigan kwa rau ni umeinduri talanga kina ena matakalewi na kanisigan kwa haleluya ngoe ndua na bua ni nonro nguna daka au rau ni umeinduri kini ke senga no ya walenga haleluya rau na nungu itumbu na nungu bubale tu dhoko rau ni kito mai rawata tu kina naka kito rawata ni kwa haleluya mbaleta sarenga endo na indingi edaka ba endo na bubale na matakalewi na kanisigan kwa ngona au ndo kina me unduri me baka bina katakina nonro mbula ena matakalewi na kanisigan kwa baka bina katakalenga nonro tumbula na nungu vichinani ndo baka rongombe kama na matakalewi na kanisigan kwa antindi ba ke mundo na ngone utaranti ni ngono mo na baka bina katakatalenga kina na mundo mbula bina na mbula ni kana toko ni tu na takataka ni turanga kila ni sona ngauna sanga ni rawa harongo dikina na bosa ndusi haleluya kina na bobale ya utaranti kini ngono mo baka bina katakina na mundo mbula na mbula ni bosota mbula ni kana thunga ni tu haleluya me tu takitsunga na kadhi to kadhi bitsikina baka bitamani na matakale bina kanisigan ko baka bina katakita tsunga haleluya na Winnipeg zone we kem dombe akando na liba karorongo mai haleluya tigo Winnipeg na matakale bina kanisigan ko au baka bina katakana numdumbul na kana vitoko ni tagitu haleluya na takataka ni turanga na matakale bina kanisigan ko ndinda to levi tsunga haleluya na mundo sulit tigo na mundo ingu na kana yalo ndina tagitiko na kadhi kento kadhi bikina au tarana tikini ngono mo baka bina katakina numdumbul na matakale bina kanisigan ko baka bina katakatalenga na mbul na italanga stivanga mbul ni anti ana haleluya na matakalewi na kanisigan ni kwa na mbolo ni vitokoni haleluya na kena ngaravitu na itabi kito kadhibi kina baka vitamani na bonua kito sa maitiko kina haleluya na matakalewi na kanisigan ni kwa sanga talang ngola na mo baka bina katakana division haleluya US na matakalewi na kanisigan ni kwa wikem do na talangase wikem do na rendin talangase wikem do na division todo ko na matakalewi na kanisigan ni kwa aunduri mo baka bina katakana numdombola bina baka lebu na mbolo ni vitokoni haleluya na mbolo ni kana dhunga ni tu na takataka ni turanga ena buno bina kongo unduri na matakalewi na kanisigan ko haleluya mo mitukuna ni binaka itsugundundo bichisu na matakalewi na kanisigan ko na wasira wasta kitsinga baka ruwa na nugutukunyalo kana matainga haleluya na inding haleluya na inding ke konding itakendonu ena yato talanga bi ko na kaendonu na matakalewi na kanisigan ko ndo na inding haleluya ro inding kina na nungu itumbu ena ruwa na undolu ka ono haleluya lako nonga sile wilambasa nabi baka lo tutaki ro ka ba ndo na inding haleluya me ro inding itakena me ro mi mure kina na lako kito mainduri chikina na matakalewi na kanisigan ko rono ndul ka ono ro ka ba kina ndo inding ya utsiko ngai lomani vale au raida chiko nga
haleluya na karo da kabachiko ndina sara ni usanga ni muri raw mai nando na ngauna we kenda na bakarongo na matagale bina kanisi ni kwa so we ke munini na bola ka biau haleluya leo ni nungu bo valendina reda na mbula taka ndina raw mi ka vivi baka tal baka rendin tal haleluya na lomani ni Methodist Christian Fellowship ya umbula taka tunga indo na mbula haleluya na ka bibi na matagale bina kanisi ni kwa ya umaindur ni kwa mo mitukuna haleluya na indingindingi wa dakaba na ngona wa sandingi taka kina mi tobale mi muri raw haleluya au ngai reda na ka dakaba na turanga na matagale bina kanisi ni kwa au chigo na ndona lomani vale daka chigo kina haleluya endona daka elomani chigo kina na turanga ya undona umbula taka tali chigo ndona side au baka bina kana matagale bina kanisi ni kwa na non rumbula na nunggu itumbu haleluya ndina sare ni rosa sengani ngai tiko na matagale bina kanisi ni kwa unandur talanga muna baka bina kata na non rumbula na matagale bina kanisi ni kwa nambula ni susu ngi maendo nambula haleluya ndina sara ni umitalain renre iyo nambula ni consistency na non ruda kaba chiko haleluya na daka endondo no meruda kaba ya usara bole singani na karuda kaba chiko undur na matagale bina kanisi ni kwa momituku na haleluya na powerful ni non ro indingi kina raw ni uminduri kina haleluya na matagale bina kanisi ni kwa momimuria talenga kina na ilawa la korwa tega buna maya nando na ngauna na matagale bina kanisi ndai haleluya usama ire na kalile wetha kaba na turanga na ngauna umindingi teki kwa kina miungarabi kwa ya baka yalo baka indina na matagale bina kanisi ni kwa sanga ni umingarabi kwa lenga haleluya bosa na kalo bona leo ni Samaria na tsoni bahar sanga buluka ba kalau haleluya ni sabe ngarabi kwa na yalo ndina na matagale bina kanisi ni kwa ngono uminduri kina matagale bina kanisi ni kwa mo meimbolia kina endona ta endona na vava sarabo chiko haleluya na lube na loma ni no mububale na matagale bina kanisi ndai endona mbula rumbula takana nungu itumbu ndina sar haleluya rusanga ni foste kiau miungaraba na kalo rungaraba tiko yo nambula nga haleluya usaraba raumbula taka chiko loma ni vale na kena loma ni na turanga rao ni uminduri kina haleluya na matagale bina kanisi ni kwa mupaka bina katakin na kalo na yalo ya ndine ni ronge me beauty burongo na yalo ya sanga bakando ni ali mai matangu haleluya mai baka buna kina na nungu nduri na matagale bina kanisi ni kwa mundingi takatalenga kina na indingi rawan dingi mai kina au mai nduri ni kwa elevu na bwana haleluya uro ni mituku nyalo taka ya umbole endona ta endona na matagale bina kanisi ni kwa na bunoda bai ko baka romi kina nambula da bai ko mbola taka chikulo mani bale rosara ba chikulo lube na matagale bina kanisi ni kwa haleluya nda sarongo tu na lebu ni drugs haleluya lako tu no ndo bono bila ko biti weekendaro na ta weekendaro na haleluya na matagale bina kanisi ni kwa na da ba kendaro na da ka kina endona ka unambole kina ndo rumbula na matagale bina kanisi ni kwa mbula taka nga haleluya na mbula kendaro ndo ndo rumbula kina haleluya ndo ka bakale bonga selebu na ingasinga na ingarile we na murio ngarile ila na matagale bina kanisi ndai ko nganombole kina no ndo rumbula kendo na indingi haleluya mi kondingi taka ndo na baka tulewa mi ko baka tulewa kina ronga da kana ndo una utini ka rua tini ka tolu tini ka ba tu ronga da na tini ka kenga ngo rere baka na kalo ka murio no ne buna beleta haleluya ndo na singa haleluya iko na lilewa na indingi iko indingi tiku kina na matagale bina kanisi ni kwa karuanga ni nungu wasi ni tuku nyalo na matagale bina kanisi ni kwa haleluya na kanga ya kaba na turanga na ngauna iko indingi ndono kina ya unduri chiko na matagale bina kanisi ni kwa sanga mi tuku ni alo tio talanga sisimi haleluya tuku na batanga haleluya na kai bi bakarote kina na turanga mai na nona mbula mai US nduri ni kwa na kai kaba na turanga tin kalima na dola bondo mai haleluya na wanga buka lebu oderen da kaba ya matagale bina kanisi ni kwa au na mai tuku na talanga ni tu chiki ke baka vitamani ndwana undolu ruanan dola praise the Lord kitu levitu baka vitamani wili kina na nitu luggage haleluya au lako mai na ruanan baki saochi walunan rau baka na nungu bondo ya undua Amen. Tolu nembaki nyochi tolu nembaki kitu chiki baka vitamani ndona undo luruanan rau vanganan rau nandola haleluya maina walunan rau ya kina na mena da bani kwa nyoti ambaki tolu na sunimbula sa tumbu amen na suni wanga buka na wewa sa tumbu iyo na bondo haleluya levitu topa ngai vanganan rau nandola maina walunan rau na mbaki tolu saoch ni tola mengo ndona undo luruanan rau haleluya kitu baka vitamani ni kon reba maina buno kitu tiki na miko ya mike ruasanga buluka ono na yawa haleluya kitu sa plan ko baka vitamani kendo to mekento na driver yo baka binibina ka bona turanga auto ko tonga nando na kabi au mani search online tu au bangi tortonga haleluya na non to website na ya Canada
Lako sa ramay, haleluya. Nangono umbita kita kinito information. Lako may indonundul ronan raw. Yung mantang au sa reida, haleluya. Au reida tale, ulitarong inito na. Indonumbi akang go, haleluya. Kau ka tobole manta, confirm taka. Ngaw na kiru confirm taka na sa lako talaga may na teneri. Sa confirm na nito lako may na nito lesu. Indo nga nundul ronan raw. Kito levitu. Kiro baka biotini eli manaluwi kirau. Haleluya. Na matagaliwi na kanisigini kwa. Indo nga nundul ronan raw. Odere ni dakabaya. Baleta indo na indingindingi. Haleluya. Undingindingi kina. Praise the Lord. Bila na bagi saochi. Au sangge me redo chingo na kaya raw ni dakaba na duranga. Au emboleta nga. Haleluya. Indo nambula. Baka rongo na matagaliwi na kanisigini kwa. Ndre daba iko lako duruma. Haleluya. Nolomo ni bubale. Ulu ni buno daba iko thambeta. Tabu tu tao. Sasi nga beka na inui. Lako mai. Kavichi ko chisu na matagaliwi na kanisigini kwa. Lako manda mai. Ndingi takamanda. Haleluya. Indo na indingi. Dakamanda indo na beka tulewa. Miko ndingi taka. Haleluya. Nangoni turango chisu Kristo. Na matagaliwi na kanisigini kwa. Mbeta rongo da. Kana ibola tambu, haleluya. Senga tali nindua. Nabonua iko na rida mikina na bakadengo iko na rida. Charmaya tini ka vitu kalunga tana tamate baka revitso baka sanu itakitso bandunduanga. Katalanga na bosa ni kalo na same, haleluya baka tusana tamate ni kalo libote vita. Same indotol. Kongo na baka na kaute na botuni diwai. Nangaw na ninrawisinga. Goe nan roka binakatunga. Na bika kele talanga, haleluya. Teroko na yado. Na matagali binakanisinga ni kwa. Kongo na awembo letaliki na bakandua na nondambula na matagali binakanisinga ni kwa. Iko sa chikombeka ndo na buno ibalangi, haleluya. Canada ambeka. Na matagali binakanisinga ni kwa. Australia, New Zealand, men Europe, buno da ko paromi kina rongo pos, haleluya ni kinta ruchiko ibabalangi. Na matagali binakanisinga ni kwa. Nakaila ko durumila mani bubale singa ni ndo ikila. Kilando ndo nga naturanga na matagali binakanisinga ni kwa. Kongo no bebia mbuleta yan kina bakando na nonda rumbula. Ndo na indingi, haleluya mi kondingi taka. Rongo da, haleluya na buan indingi, avaka may nangona ya. Mitukunya lo tagichiko na matagali binakanisinga ni kwa. Usinga ni bakambeka taka. Kesa takaba kina nongombula na turanga. Kay kondingi taka talanga ni kwa mi ko muria na ilako ya. Haleluya na kalowe na takaba talanga kina nomumbula kina mbula ni nomububale. Na matagali binakanisinga ni kwa. Mumitukunya nga na nongutukunya lo na matagali binakanisinga ndai. Haleluya bakando tale buno da ko bakaromi kina. May tataw tu, haleluya na tamata ni kalo. Tataw na kalo wi Moses me tataw wir na Israeli mera rongo da chigo. Era sa may chigo na bale, haleluya resang ni tara. Era may kanya nakakana resang ni tea. Merangay na numa, haleluya mera kuni nang wala daba. Na kalo ko may na itsipita ratukina. Biba kang bumbula taginimbula ratukina. Mera may sireki, haleluya kongona. Na matagali binakanisinga ni dai bakando tale kendo na indingi mi ko na indingi taka. Indingi tagi chisumande na matagali binakanisinga ni kwa. Mena raw kino ko na binaka kena bulan ni nomububale. Na matagali binakanisinga ni kwa. Mumitin yang anano kunyalo, haleluya kana ndo ni buku Solomon na tui ndo bunautin ka ruatin ka tolutin ka ba. Torongo na tintin ka kaya ngonggo. Rerwa ka na kalo ka murian na ni bunau. Ni say ko ngonggo na tabi ni tamata kaya nga. Ni na lewana da ka kaya nga na kalo ka na kabu ni kaya nga. Sebinaka seda. O mga sukati nga bua menona na langi na rokobi nandokai na matagali binakanisinga ni kwa. Praise the Lord. Totoka tale na tukunyalo rongo binaka na matagabina ni kuwa may bital talangase. Kating na andin na bosa na ndo rongo na borong be tinana ke tamana na suna ni kuwa kana na bosa mavi ke no se tinikavio abatingo ke rongo baka rongo be rongo tamau ke tinamu kamalomana na kaino mo me baka ko salamaniko baka samataka na tukunya la rongo tikuna ni ko kaya baka rongo nga rongo tamana ke na tubu na sina ni kuwa mai buo tu ke na tuna bunongo ni pek na be ba kurumbu ita ke kabana kalau ke na nambula na karena na susun tukunya lo na nambula ni ding don betana na ding enomu ko ba ni bina kalau sina ni kuwa ben politiko talanga sen ni kuwa nona baka sangaranga la matin tu ni kalau me na solibe kwa ba kurita gi kwa na be ka endo don nga menon na sikibla ni kuwa ko ba ni kila bona kalau sen ni kuwa da mai rongo tukunya lo tikna sen ni ko bulanga ni ben bolei ngoli trongo tis kristo sambara ba ndo ni sin bobe saw ala sen torba bala bula ngona au sa sule sar tikna bula talanga ena bulinga tselebu ena tikna rongo bina ni kuwa. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Greetings again from Bear Creek Park here in Vancouver. This wonderful morning program we call Daily Campus, live on My TV back at home. We thank the Lord for the opportunity. A beautiful place. You can see the background of the plants around here is so beautiful, and the sun is coming through. Here in Canada, especially Vancouver, we are 5 hours ahead of Fiji and 1 day behind. So it's
5 o'clock your time. In Fiji, you will be watching this daily campus. Our time here will be Saturday at 10 o'clock. So once again, we take this time to welcome you in the mighty, matchless name of our Lord Jesus Christ. I just confirmed this morning that the Holy Spirit, no, He gave me this lesson, choose right, choose life. And both the testimony, they were talking about the choices that they did in this life. Talaga sisimi all the way from Vanuatu. I remember met him in the Sabu Foreshore Park. I invite him to speak on the community policing to our youth back in 2007, back in Sabu. He made a decision. I think he was in Tukabesi police post at that time. Now he's in San Francisco, and we have Taltalangas Peter Hoyt. His parents make a decision back in 2006 when we came to Lamasa. So that making choice, it's very important because your decision today determines your destination tomorrow. So I will read to us what the Bible says in Deuteronomy chapter 30, 19 and 20. The Bible says, I call heaven and earth as witnesses to you today, that I may set before you life and death, blessing and curses. Therefore, choose life, that both you and your descendants may live, that you may love the Lord your God, that you may obey his voice, and that you may cling unto him. For he is your life. Woo, hallelujah. He is your life and your strength in days to come. And I swore that this land will be yours, as I already make a promise to Abraham, Isaac, and Jacob. Hallelujah. May God the Father, the Son, bless this scripture reading. The Bible says, I've called heaven and earth, au sa kadimilo malangi ke mura-mura, inday mo kila. Niu sa tau de matamundo ng bula kay namate, doon di kita kamanda ng bula. Mundo ngayon garabi choba, kalomani choba, kapakararabi sarbi choba. Meno mundo kina na panua, o asaya lalaki na biya prama, biya isaki kay Jacobe. Hallelujah. See, when God called for us to be in a place, that's his calling, his blessings. And sometimes we look for goodness elsewhere. No, the goodness is not where you go. The goodness is where God lives. The presence of God brings goodness to you. We can look for goodness. We can go to Australia, New Zealand, or we can come to Canada. No, I tell you, everywhere you go, the same problem will be the same. The same mountain will be there. The challenges will be there. But if God is present, then the peace of God surpasses all the struggling that we face every day. Kembali, nabina kay sini chukura buno koloko kina. Nabina kay chukura buno chuko kina okoya. Hallelujah. O makasamata ka ni sa ran rosom bugoy ran na may kenani er sala ko chuko gi chupita. Sake kada kalobi sake kunilako chuko ike. Te chuko ike. The worst famine ever came to Canaan. Then Isaac became prosperous, and prospering. You will look around or you continue to search for the answer. But the answer is in the Word of God. Because the Word of God is a full package. When you see the Bible from cover to cover, the universe comes from there. It's just like drinking a coconut. When you drink a coconut, the leaves, the kasari, the barawa, it's all in the coconut juice that you're drinking. It's the same as the Bible. All these things that are created, it's in the Word of God. So when you go to the Word of God, you have everything. That's why Jesus said to the devil, man does not live on bread alone,
but every word that proceedeth from the mouth of God. And God is telling Moses, tell the Israelites, au sa tau dei matamundo na mulagi na mate, viva kalunga tatagi na vidunru, vindo hindi kita, ko sa na multiple choice, gay sakal tagi na ansa. O ko gay hindi kita nga nabi, turugan, do hindi kita nga mula, mundo mulagi na ko ikiam do, kina na mundo kawa. Kito gay hindi kita tal tu nabi. Arada? Lebu na, kaya so tama tiko bitini kwa. Yendrendre morongo da vindo na vindo bilutaki, ni that the solution is in Jesus. Ang boleh tu kina bilutaki ba matentu. Ang boleh tu kina bilutaki ba banua. Why can't we say that Jesus is the solution? Kachigo ka na Matthew chinigandua, rusomlo ko alut, rusomlo kadio ton samulu. Do lang may biyo ko ikem do bando sa oda ni dolatan ni dol bimbi. Ora ba kadi ikem do. Do ba katangar bikem do na nunggu ibu do buli biyaw ni sa almalu ka lumulum. We can't say that. When Joshua trusted in God, why can't we trust in God? When David trusted in God, why can't we trust in God? Go resin tal-tala. Go return ni balu go. Wala ba kenda na bilu tagi mebiti. Kem do tingo go parliament. Kenda bilu tagi tingo na sana tiriga ba. Why can't we trust Jesus? Ang do rin tingo na kena pa madal tagi na drugs. We just talk about drugs and the effect of drugs. Hey, talk about the solution. I know the solution. The solution is Jesus. Me bunaw tagi ba ko na mo sinikalu. Ki kenda talaga anda bunaw tagi tigo menda mula tagi tigo na mo sinikalu. Meron effective kina. So we become relevant to what's happening today. Go sa duri tagi ndua pa madalamay. Go na kada ka na drugs. Duri tagi ndua pa madal tagamay. Go na kada ka na drugs. Hey, pada na kenewali. Au kila na kenewali. Malele mo ni tal ni umeda di sarada te marijuana. Ira sa bisaw. Ira bisaw kada ba. Vos sinikalu. It is the word of God that is a catalyst for people to surrender their life to Jesus. And that's why we, even the Taltala in churches, kento na Pentecost, hallelujah. Badi kawan lisingan ko, na badi maro tagagina na Pentecostal, around the world, hallelujah. Au rosta tumulo ko ilambasa. Lambasa na kinamatay, along kino taltalanga si Kurlo, ang magsaot, ilo kino taltalanga si Ratamadada. Yau andun mo lo ko ilambasa na nikua, hallelujah. Iya, satu itu na itu ba, nikito na chikike. Hallelujah. Turanga kina marama, kaya makanda makasangarati ko na iwal nilenga. Iwaro chiko nikua, rongoda. Na iwal nilenga, chiko vechisu. We need to take that as a gospel truth. It's not about a Sunday worship. No. It's not about going to church. Gota sa bakata lelo to kabitu. Sabi bingabi kanda na singa. Siya I want to challenge our life today that Moses received the command from God. I have put before you life and death, blessing and curses. And I also call heaven and earth to be a witness against you. Hallelujah. See, when we stand before God, nobody can give excuses because he called heaven and earth to be a witness to us today. Hallelujah. And God said, choose life so you can receive life, you and your descendants. And this land will be yours. Hallelujah. As I promised to Abraham, Isaac, and Jacob. Daily Campus this morning, Sunday, the 8th of June, 2025. Can you choose? And choose right. I remember we were in Lambasa. 2 ATR were departing Lambasa. One to Nandi and one to Suba. We were on the one to Suba, departing first. Then when we were just about to taxi to the runaway to depart for Suba, then the airplane stopped again and the pilot announced, there is someone here that you're not supposed to be here. If you that someone, please stand up and walk outside because we are going to Suba. You're supposed to go to Nandi, which is the other airplane. See, choosing will take us to the right destination. Hallelujah. Now we are living this life here. We are choosing A, B, C, A, B, C. And there's another choice that we have to choose. A, B,
heaven or hell. Hallelujah. After all this life, there is two doors await for you. One is to hell, one is to heaven. Your decision today determines your destination tomorrow. And I hope that you have decided to receive Jesus Christ as your personal Savior. All the way from Bear Creek Park here in Vancouver, challenging somebody. Waking up this morning, you're ready to go to church or ready to go to your masu-masu. I want to challenge our life. That God is telling us, I have called heaven and earth to be a witness against you. That I give you life and death, blessings and curses. Choose life so you can be saved, you and your descendants. Few things I want to share today. Number one, we can only have a choice this time, only for this time. When we finish, that's it. We can't make a choice anymore. This is the only time that you can choose when you're still alive. You choose Jesus or you choose the devil. Most of us, we can say we choose Jesus. We want to go to heaven. But the life that we live is the life of those that are going to hell. Choose right. It's a choice. When you walk through that door called death, you will not given the chance to make a choice again. So this is the time to choose right. Some people in hospital, they know that they are dying. And sometimes they are very blessed. Because even to the last minute, to the 11th hour, they can make a choice. And they come out from going to the wrong direction because of the choice that they have to do. You, my friend, that you are watching this morning, what about the choice that you are choosing now? Dingin-dingin sa nakabatugan ni kuwa. Wala ba? And panua tutokong go Vancouver, pembole tugan ni na drakinibula kenda turumantiko. Kaya na, this is the time. Because God has given us life and death. Sa sulyo tito ko ay bikenda, nambula kina mati. Betung na ko, don't dingin manda nambula. Ndo umbula kina ko ikim daw kira na mundo kawa. E na matagan ni sigan inday, daily campus. Uno kenda tiko kina, kanda pa kaya dora. Tabu tu na tao, nanuma, dingin donu. Dingin donu. Nondarun dingin tiko. Ni nadaba ng bulango, sa nasengatal yindua ng dingin. Go nangaw ni dingin. So nangaw na kenda do ka, makalilay. O ang nangay dingin ni mataka. O madaw maingo, mataka sinom, ni abisauts. Day na siya ni mula, dingin ni kuha. Darong at tiko ng dingin. Tal ka si Simi, tal ka si Pita, dingin. Dingin ta kamanda na kalo ni siya ni kuha. Garabi ko amanda. Baka muli dabi ko mong garabi kalo manda na siya ni kuha. O pura-pura sa tamo sa tungo. Because nobody knows the answer of the problem that we are facing. Sometimes we don't even know the problem. We're facing the problem, we don't know the problem. How can we know the answer when we don't know the problem? The problem is godlessness. Jesus said to the disciple, it will be like the days of Noah. E napakana siya ni Noah. Tolu na kalile wedo na siya ni Noah. Dua, bala kaukuha, violence. Kanikarua, sexual perversion. Kanikatolu, drunkenness. Tolu na ibala dalilebu. Basi katunang na ni Noah. O nakatale, bala kaukuha, rebellious children, assault. Kanikarua, sexual perversion. Bakawati bembiu. Baka Italia. Ay domandang anangaw na, ersaba lubenita leura lewa, lubenita mata, kira halo bela. Kunikine so na tua walilibu. So God was not happy. And Jesus said, it will be like the days of Noah. What is happening in the world today? Violence. Ooh, hallelujah. Violence. Go to another level at the moment. Violence on the street. Violence even at home.
violence in the battlefield, violence in the playground. Ada mana dona kanta sa malekata sarangango menda sargito mendue lodumu noka. Biu eru tereni tu mai rombula minaka mero bina ringi mero witukitu me ada mendue. We love to see that. It's just like the days of Pharaoh. It's just like the days of Caesar, when they released the tiger and the wild animals and the Christians, and people cheer. Nilalango may na gladiators, may mokulaki, rabang matego ng Christian. We love the blood. Kada cheer tal tunga, bang matea, mokuta. We love violence. Ano muna yung sinikin na nararaning ito. Ilalaban nyo to sinin na nararaning ito. Malaba, we love violence. Eu siya katunin daw rin iluya. Vida na vula, teo may nabagsaoti. Nakalo, sa barit na katumibaw. They love to see the Christian torn in the front of Colosseum. Thousands of people. Even in the Egyptian days, they love to see people torn up by gladiators, strong men, or wild animals. We still fill up the park, fill up stadiums. People love to see the games that are very physical, even boxing. People train for months and put them in the ring, and they go against one another. And we love which year. And imagine, thousands of dollars for you just to watch. Isn't that violence? Hallelujah. Now, I want to challenge our life today. When we are far away from God, we love the things of this world. That's why Paul is speaking to the Galatians and telling them, you must be led by the Spirit of God. So you don't do the lust of the flesh. When the Holy Spirit leads us, we will go according to the Spirit of God. But when the Holy Spirit is not there, then we will continue to do the lust of the flesh. Hallelujah. And we know the lust of the flesh. Galatians chapter 5, 19, 20, and 21. We love the things of this world. Now, my friend, God is giving the ultimatum to the Israelites. I call heaven and earth to be a witness against you today. I put to you life and death, blessings and curses. Choose life. My friend, this morning, nawekam ko matakan ni singinay, darun di kita kamanda ng bula. Darun di kita kamanda ng bula, men darun bula kina, koyi ko kina non takaw. Hallelujah. May witi sa pakaya ba, sa loma taru-taru. Hallelujah. Natamata. Amen. Saran rocho ko natamata labay balang. Natabaya, nasay ni curse. Habang karambula tali doon na munwa. Ningon e bless taga kinaburo na kaloko, sini bless taga ko Africa, o bless taga ko, o may dake, o bless taga mo may Europe. Siya nga, He blessed the planet, Earth. But because we are not honoring God and His word, that's why we are not receiving the blessings. And we are looking for blessings, provisions of God, or life elsewhere. Because that's a sign of a cursed nation. Waka sineta tunga. About 80% of the people in prison are it okay. 90% of people going to moneylenders are it okay. About 90% of people on the street are it okay. Hallelujah. And we are the one that we normally go to church. Because we go to church, but we never choose right. We just go to church because of the sake of just going to church. And I want to challenge our life this morning. If you want to see the hands of God wherever you are, watching all the way from Vanuatu, watching all the way from Kandau, we thank the Lord for my television that is reaching the villages, and the Starlink that are allowing all the villages to access into the television. 6 times a day you hear the word of God. 6 times a day. 5 o'clock every morning, you will hear Daily Campus from my TV. 8 to 9, power in the word. Every morning. 11 o'clock, the prayers. Even 2 to 4, every day, the evangelistic program. 6 o'clock in the afternoon and 10:30 at night,
6 times a day. Now, choose right. God is placing life and death to you and to me. Let us choose right. The blessings and the curse, it's up to us. Hallelujah. So I want to challenge our life today, that God has given us the choice, life, death, blessings, and curse. And he said, the answer is A. Please, don't go and choose B, because curses will come to you and your family. Don't dingin takamanda ng bula, ni ng bula kina ko ikamundo kaya ng mundo kawa. Don't gay laman ni choba na ng mundo kalo, do pakararabi buha. And ang gay no mundo kina na kausaya lalaki na biya parama, biya isake, wataki check up. It's an honor, it's a privilege to share today. Love the Lord. Love the Lord. How do you love the Lord? Check I always share your triple T, your time, your talents, and your things. Check your time. You spend time with God. Check your talents. You use your talents for God. Check your things, your wealth, your money. You use it for God. You can measure how much you love God by checking the 3 T's. I tell you, some of us, our T's are very low. Our time are very low in worshiping our God, praying in the morning. When you love the Lord your God, I tell you, the Bible says, no eyes have seen, no ears have heard, never enter into the heart of man what God promises to those that he loves him. So this morning, all the way from Vancouver, maybe you are in Nasinu area, you're watching all the way from Ba, Tabua, Rakiraki, or maybe in the Asawas. Maybe you are working this morning. The police, mendo ni lawak, mendo ni wow, warong tumiyamay. Maybe some people in the hospital that you are watching the screen in the hospital right now. I want to challenge our life today. God gave us promise. I put to you today life and death, blessings and curse. Choose life so you can be blessed, you and your descendants. It's easy. Just run to the Lord and surrender your life to Jesus this wonderful morning. Rawa. Dendre nga iko batakiyaw. Kedarungan daru dendre. Yana kalusa sulewot itu. Au sa tau de mata mundo ng bulagi na mate. Au sa kadibilo malangi kay burubura. Bebakan dinan dinataka. Nakausabi tabi mundo. Na bedun rubi kina beba kalungan tataki. Doon dingin takamanda ng bula. Choose life. Struggling, choose life. Empty wallet, empty fridge, empty cupboard, empty. Wherever you turn to is all empty. Choose life. Dingin takamanda ng bula. Ano matakan ni sikandinday. Coba na ni mami kalau. Pinabali mo na matakan ni sikandinday. Pinabali mo turanga. Boleh na ni mami bula. Lebo na nga na kimamisakan dingin takan ng bula. Okay, kimami na matakan ni sikandinday. May kimami daw dingin takan ng bula. May bula kina ko ikimami kira ni mami kawa. Sama sula katuranga sir barong tumay na koro. Sir barong tumay non ritiko-tiko. Sir barong tumay bunuin dakdak. Kimami sasangan ni pakilaan doon ang bula sa. Lebo na kakimami duruma. Balang dingin-dingi arapa kay dormay. Urin ni mamingasi. Ika misama indingin taga ng bulan ni kuwa. Ika misama indingin taga talangan na biba kalubi na kataki. Ika misabu kita ni may namati. Ika misabu kita ni may navidun rubi. Mimbula kinakuiran ni mamikawa. And basic ni mataka. Masulaki ni mamimanualo maniobiti. Sana itiniga ba? Matentue tolu. Na tiki na doon ang raw diyo sa hulga 5. May korokoron doon na undolun doon ang raw diyo sa hulga 3. Sa tambori kibay kamuni. And nasingabi na ni kuwa. Veli utagi ba banua. Veli utagi ba lotu. Veli utagi ba matentu. Soli na buku. Kila ka. May mamirerba kikemuni. Kesa sintara na balo ko choba. O dawale kuiran matay. Kesa niyan raman ang koro ko choba. Ersangga yan rawale kuiran ni bakatawa. Buke kima minamatagan ni singinday. Dokai rukobi kineda muni. Masu neda muni chisu. Ni mami turanga. Chisu na ni mami bakambula. Amen. May na Bear Creek Park from Vancouver, we say God bless you. Have a wonderful Pentecostal Sunday today. Amen.